So next up, it is time to return to Ladies' Cup action here at Le Mans for the Superheat, and here is your starting grid. So Luna Claire took the clean sweep in the three qualifying heats. Will start on pole position. Alongside her will be Roxanne Lantinga. Annabelle Bryan and Ava Dodderstein round out row number 2, ahead of Sinja Pez on pole from Denmark. Will be joined by the Netherlands' Rosanne Dendriver. Jasmine Taylor from the United Kingdom will be joined by Luxembourg's Zoe Knebler. Katrina E from Malaysia will be joined by Kirstine Falsch from Denmark, and they complete the top 10. Ellie Dax and Carla Fede round out the top 6 rows ahead of Natalia Darbeck, Tess Verschoor, Stephanie Hobecker and Charlotte Untuhor, Summer Webb, Jessica Fitch-Hall, Coralie Seaman, Livia Sampson, Liv Jakins, Quinty Penn, Emma Tulumbajan, Isabelle Ablé, Celian Wiffles, Molly Pugh, Sky Fraser and also Linis Cholet. So once again, we go into a second formation lap. So a sighting and a formation lap. Air temperature has stayed at around about 12 degrees, but it will be colder than that outside, believe you me. So the anticipation builds, and thank you so much to everyone that has kept with us since we started streaming 11 hours ago. So we have been on air non-stop here at Le Mans. Of course, there have been the breaks for the lunch break, the dinner break, but we are running into the night. After this, we've got all 3 senior superheats, and all 103 drivers have an opportunity to score a 75-point victory. But then it will be the case of who will move on to the final stages of the competition tomorrow. So 72 drivers from X30 Senior after the Superheats will make it through to tomorrow's morning action. The B final, the consolation race, will be from 37th to 72nd out of 103. And then the top 36 will then be the first main final of the Iame Euro Cup for 2024. But the Ladies' Cup getting ready. Under starters' orders, plumes of smoke from the Iame 125cc engines lingering in the atmospheric air here at the Le Mans International Karting Circuit. Red lights are on the gantry. Claret on pole and Tinga on side. Revs rise. We are going to be given a full start. Not everyone was in formation at that point, so a very, very good call. And they're going to send them round again for another lap. Right, we've just had someone break down off of turn number 11. Driver's gotten out of the cart, so we are down to 27 drivers in the Ladies' Cup class here at Le Mans. Driver, unfortunately, walking away, and the drivers now getting themselves set and ready into position. And now they are at a snail's pace. And you can see the exhaust, the exhaust air, pretty much making it looking very acrid on the back straightaway here, Guillaume. But more to the point, we've had a false start. The start was a little bit, let's say, all over the place. But our race director Pascal said, no, you're going around for another lap. So you know what?
let's leave it over to you for the start of the Superheat for the 2024 Iame Ladies Cup. Over to you, buddy. C'est très aimable à vous, merci mon cher Alex. Avec la catégorie Ladies Cup, donc avec 28 compétitrices qui donc s'apprêtent. Oh, très belle image là-bas, alors qu'il passe devant bien, la pré-gris. Une autre tentative, sera-t-elle la bonne? Les feux s'éteignent, on est parti. Green, green, green. And we are racing here in Le Mans once again. La Lady Cup on the way dans le virage numéro 1. Excellent envoi de la part de Luna Clairet. Et à nouveau, gros contact. Plusieurs pilotes appliqués là-bas. 5, 6, 7 pilotes potentiellement dans un gros crash. Mais plus peur que de mal, semble-t-il. Elle semble tout pouvoir, je l'espère, repartir sur le circuit. La 914 là-bas qui est un peu en difficulté. C'est Jessica Fitch-Hall de l'écurie TWM. qui s'est retrouvée là-bas un peu dans la barra, mais ça semble être reparti, sauf pour elle, j'en ai bien peur. Mais en tout cas, gros contact, et là-bas il y a un petit coup de frayeur pour certaines des compétitrices de la queue de peloton dans cette X30 Ladies Cup, dont les 28 compétitrices nous ont donné en tout cas de très belles épreuves jusqu'ici, parfois un petit peu nerveuses dans les premiers tours, et à nouveau ça se confirme ici, c'est bien. C'est toute l'impétuosité de certaines jeunes compétitrices dans cette catégorie, à cœur de montrer de quel bois elles se chauffent. Et une, en tout cas, qui a été à la hauteur de sa réputation, c'est bel et bien Luna Clairet, même si pour l'instant elle a perdu quelques plumes dans ce premier tour. Annabelle Briand du team KCR mène la danse dans cette première boucle de la super manche X30 Ladies Cup. Et un nouveau drapeau jaune là-bas qui est brandi au niveau du deuxième secteur. Nous avons effectivement un pilote du côté des deux chaînes. Je pense qu'il s'agit de celle qui était en difficulté, Jessica Fitch-Hall semble-t-il. Nous avions Liv Jenkins ainsi que Stéphanie Obeka qui n'avait pas pris de départ. Et nous avons également perdu en cours de route, ou du moins en difficulté, Emma Touloumbadjan du Castellet Car Racing. Une des deux sans doute avec Jessica Fitch-Hall impliquée dans le contact du premier tour. Mais je disais donc, Annabelle Briand qui mène la danse dans ce début d'épreuve devant Roxane Lantinga. Luna Clairet, la jeune française d'origine portugaise qui s'est lancée depuis la pole position, troisième seulement, la numéro 904 sur votre écran. C'est un peu plus loin que ça se passe. Au cœur du peloton, c'était Christine Falch en pleine explication avec Natalia Dabec et Anne-Charlotte Wanturo pour des places aux portes du top 10. Donc vous le voyez, un peloton encore très compact et assez remuant à plusieurs étages. Ça se bat bien, ça se double au niveau du virage numéro 1. C'était pour des places là-bas au sein du top 10. Mais l'écart a directement grandi assez fort d'ailleurs entre Annabelle Briand et Roxane Lantinga en deuxième position. Et 2 secondes 3 que Luna Clairet s'est pris dans la vue en quelque sorte en l'espace de quelques tours. Donc un écart absolument stratosphérique. Et ce à quoi la jeune pilote du team Pantalon ne nous avait pas vraiment habitués jusqu'ici. Well, the thing was, Luna Clairet actually got ganged up on. Lantinga went around the outside, Brian to the inside. Brian got the lead and just literally rocketed off into the distance. Lantinga is now responding with both opening sectors being the fastest of anybody. Luna Clairet in third. Ava Dodderstein giving her early pressure and is about 0.4 of a second. Clairet is 1.5 seconds behind Lantinga. Now, you can be a clean sweep in the qualifying heats, but Roxane Lantinga, new fastest lap of the race, 54.481 by the 9.57, running under the Lantinga Griggs Racing banner. Of course, Luca Griggs being here as well. Good to see him here in the paddock and having some good chats with him along the way. But Roxane Lantinga is not going to let Annabelle Brian get away with this. And the reason being, she's just done a 15.9 in the opening sector, taking nearly a 10th and a half out of the race leader. 8.5 minutes to go. I did see quite a few drivers. I think Katrina E was also possibly spun around at turn number 1. I'm not too sure. No, she's currently in 10th place, but yeah, it is being very ultra competitive. Ava Dodderstein is keeping within 6/10 of Luna Clairet, but Clairet is starting to power away. And look at the gap now, 3/10 with just over 8 minutes to go. And Lantinga is hunting down Annabelle Brian and has got the 9.83 from KCR Racing in the crosshairs. They come through turn 3, now into the rights at 4 and 5. And then into the double left here at 6 and 7 before they go into the 8-9 complex through the chicane in the infield. Now into the left-hand kink into 10. That brings them into the left-hand hairpin at 11. And Roxane Lantinga, metre after metre, is closing in on Annabelle Brian, who has responded with the best opening first and second sectors, but Lantinga's done a personal best in sector 2 and still has the fastest lap to her credit. Dodderstein and Knebler. Knebler, the Luxembourg driver, has moved up 3 positions. She started 8th on the road and is now running 5th.
3 3/4 behind. Ava Dotterstein, one of the 4 finalists from FIA's Girls on Track scheme, which is also run by the lady that also started Iron Dames as well. And there's a lot of the, obviously Mia Auger, who is not old enough to compete in the Ladies' Cup, is running with an Iron Dames livery, which we are seeing everywhere. Le Mans, single-seaters, you name it, it's probably there. Et au niveau des calculs, évidemment, j'étais occupé pour l'instant à regarder un petit peu l'état des différents points au niveau du classement intermédiaire de la Ladies Cup. Et en l'état, eh bien, Luna Claret, avec sa pole position, ses 3 victoires en 3 manches, eh bien, s'est lancée de la pole ici avec le maximum de points qu'elle aurait pu prendre durant les courses qualificatives, 150. Elle menait la danse avant cette course de 8 points sur Roxane Antinga à 132 et Annabelle Briand, 3e au général avec 120 points. Sachant que, et suivez-moi bien, une victoire dans la super manche, eh bien, vaut l'équivalent de 75 points, 69 pour la 2e place et 63 pour la 3e position dans cette course. Ce qui signifie que si ça reste en l'état, Annabelle Briand prendrait donc ses 75 points, mais Luna Claret étant en 3e position concéderait 12 points. Mais elle n'a que 6 points de retard sur la pilote en 2e position qui est Roxane Antinga. Et comme il y a 8 points entre l'Antinga et Claret, ce qui signifie que si ça reste en l'état, Luna Claret s'élancerait toujours en pole position pour la finale, puisqu'il faudra encore 2 points en plus, voire même davantage, pour que Roxane Antinga, si elle reste en 2e position, puisse sauter Luna Claret au classement et prendre la pole. Une solution, ça m'a l'air un peu compliqué résumé comme ça, une solution toute simple pour Roxane Antinga, c'est de doubler Annabelle Briand, d'aller chercher la victoire en espérant bien que Luna Claret ne puisse pas faire mieux que 3e ou perdre même quelques plumes dans la bagarre, à condition évidemment que le résultat soit officialisé en tant que tel. Yeah, I mean, when I was speaking to Luca Griggs earlier on, he said we've got a little deficit on the top speed when it comes to the engine itself. You know, the performance is there, the acceleration is there, but in the twistier stuff, we seem to be a little bit quicker. It's on the longer straights, down the back stretch, down the start-finish straight, where we lose a little bit of that top-end velocity that you need. But there could be another spanner in the works for Luna Claret, because look who's closing in. It's a driver that is really coming on strong in terms of junior and senior competition in karting in continental Europe. Ava Dotterstein, last time a couple of tours ago, was 8/10 behind Luna Claret. Claret is being reeled in by the privateer in the 966, and the gap now is less than 3.5 tenths. So Claret could have a slight drama on her hands here. Oui, tout à fait. Et petite correction, j'avais dit 8, c'est 18 points qu'il y a pour l'instant au classement entre Luna Claret et Roxane Antinga. Je corrige ce que j'ai dit. Si Luna Claret reste en 3e position et que même Roxane Antinga gagne, elle devrait pouvoir toujours conserver la 1re place et la pole position. Par contre, si Roxane gagne et que Luna Claret commence à perdre la 3e place, et on voit que pour l'instant, eh bien, Eva Dorenstein se montre assez menaçante, ça pourrait être effectivement une situation un peu plus inquiétante pour elle, puisqu'elle perdrait davantage que 18 points, et donc l'avantage du classement et de la pole en vue de la finale. Évidemment, ça, c'est encore un peu de calcul, des calculs d'apothicaire à ce stade. On va se concentrer sur l'action en piste. La mission pour Annabelle Briand d'aller chercher la victoire, pour Roxane Antinga de l'en empêcher, et pour Luna Claret de conserver cette 3e place coûte que coûte devant Eva Dorenstein. Yes, I've put the calculator to bed, because today it's way too late for that. It's way too late for that. It's 9:15 at night. We've been here. Well, a lot of us have been here since before 8 o'clock this morning. And Ava Dotterstein now closing in on the 901 of Pantano Racing to Luna Claret for 3rd position. Great run by the 966 from the Netherlands. Also, the Luxembourg driver, Zoe Knebler, for CG Racing, holding her own in 5th place. A little bit further back, Jasmine Taylor from the UK, battling away with Denmark's Senior Pez on ball. That is for 6th on the road. And with 3 minutes to go, well, the gap between 1st and 2nd has just expanded by a 10th. What's the gap between 3rd and 4th? It's 2 tenths exactly. So Dotterstein is within that window, but Claret is white lining that car, putting it on the racing line, making Dotterstein work for this 3rd place. And if the 966 gets through and finishes in 3rd, that's her highest position so far this weekend. Dotterstein was actually quite quick in morning warm-up, 3rd overall out of the 28 competitors.
I would imagine that Stephanie Hobaker, because of her flu or cold or virus, she's decided probably to not start tonight and maybe reserve all that energy for the final tomorrow. Liv Jenkins for Tim Wilson Motorsport would have been the driver that did not make it to the start and was the one that broke down. But nevertheless, this battle for third place getting very enticing, as well as the battle for first and second position. Lantinga that time over a tenth quicker than Annabelle Bryan, who still continues to lead with just under 2 minutes remaining on the counter. Il reste effectivement moins de 2 minutes et un tour avant la conclusion de cette super manche Ladies Cup. Après celle-là, il y aura encore 3 courses au menu, toutes pour les seniors, puisqu'il y a 103 compétiteurs. Et il faut pouvoir les départager et seulement 36 d'entre eux. Donc il y a un bon tiers en moins, 2 tiers en moins, 1 tiers sur les 36 positions disponibles pour la finale. Et rassurez-vous, il y aura bien sûr, pour tous ceux qui ne seront pas parvenus à se frayer un chemin dans ce top 36, il y aura une course de consolation pour la catégorie senior qui ouvrira le bal des dernières épreuves du week-end. Ce sera demain, et bien sur le coup de 9h55 précisément le départ. Nous serons en live évidemment sur YouTube à partir de 9h50 a priori pour suivre les débats tout au long de la journée jusqu'au podium. Annabelle Briand, 3 dixièmes d'avance sur Roxane Lantinga. Pour l'instant, ça continue de s'observer. Ça continue de se jauger et éventuellement d'attendre, pourquoi pas, jusque dans les derniers instants. On est entré dans la dernière minute. Dès que le chrono sera arrivé à son terme, on passera bien, dans le dernier tour. Le tout de savoir où Roxane Lantinga pourrait prendre l'avantage sur Annabelle Briand, qui bien, se dirigerait, si rien ne bouge, vers son premier succès du week-end. Yeah, they are catching on Jessica Fitch-Hall from Tim Wilson Motorsport, who is running, well, it will be 25th. But Lantinga has closed that gap. It's a kart length and a half, and Lantinga now starting to aggressively attack the corners to start teeing up an offensive against Annabelle Bryan. 2 laps remain in the Superheat. The gap now 0.238 of a second. If Bryan makes a mistake, Lantinga will take complete advantage of the situation, guaranteed. Into the 90 right here in the penultimate lap through turn number 3. And more to the point, the laps are counting down. The timer has officially hit 0. Annabelle Bryan has led every single lap, every single corner, having gotten through on the inside of Luna Claret on lap 1, turn 1. And Claret, well, has had to keep Ava Dodderstein at bay, has not allowed her to get away from the 966, the privateer entry from the Netherlands. We now come down to the final couple of corners on the penultimate lap of this race here for the 2024 Iame Ladies Cup Superheat. 1 tour remains. Briand leads. And here comes Lantinga, 0.185 behind. They go into turn number 1. Lantinga trying to get the run out of the first corner. And Claret holding off Dodderstein. Dodderstein trying to look for the inside move. Claret nearly made a mistake of that. And here is Lantinga in second behind Bryan, coming through out of turn number 6 and 7. Corners remaining. Bryan under fire, Claret under fire. Who will win the battle for first and who will win the battle for third? Et on est dans le banking là-bas, les derniers instants de ce dernier tour. Quelques virages encore pour éventuellement faire la différence. Mais des deux côtés, dans la bagarre pour la première ou la troisième place, ça ne bronche pas. Le dernier virage avant la chicane. De droite, le gauche, un dernier coup d'accélérateur. Et je pense que Roxane Lantinga va devoir très logiquement se contenter de cette deuxième place. Annabelle Briand qui l'emporte pour la première fois du week-end. Quelle belle performance, elle qui aura dominé du départ à l'arrivée. Luna Claret de la pole doit se contenter de la troisième place. Au mérite, elle aura résisté au retour et à la pression de Eva Dorenstein et son châssis Tony Kart durant toute la durée de cette épreuve. Elle n'aura pas démérité Eva Dorenstein, évidemment. On va jeter ses dernières forces dans la bataille. Et il faudra s'en remettre à la course de demain pour éventuellement espérer renverser la vapeur. Mais voici que Annabelle Briand donc s'impose dans cette superman. Et si mes calculs sont exacts, je pense que Luna Claret, avec sa troisième place, devrait s'en sortir toutefois avec la pole position pour la finale de demain. So Annabelle Bryan wins the Superheat, so the win streak is broken here in the Ladies' Cup for 2024, beating Roxane Lantinga. Consistency
from the Lantinga Griggs racing driver in the 957. So a Dutch 1-2 on French soil. France's Luna Claret rounds out the top 3 ahead of Ava Dorstein. Luxembourg Zoe Knebler was 5th ahead of the UK's Jasmine Taylor, with Denmark Sinja Pez on bowl. Tess for sure, Kirstine Falsch and Summer Webb rounding out the top 10. Katrina E from Malaysia in 11th ahead of Rosanne Den Driver, Anne-Charlotte Antuor, Natalia Darbeck, Carla Fadi, Quincy Penn, Coralie Seaman, Ellie Dax, Celian Wiffles having a better race this time, up 6 places, as was ex-Cart's Molly Pugh, who rounds up the top 20. Olivia Sansom, Sky Fraser, Linis Cholet, Jessica Fitch-Hall rounded out the 24 finishers. Isabel Abli, Emma Tulumbajan rounding out the 26 drivers that did start the race, but the latter 2 did not finish. Stephanie Hobaker not starting, and Liv Jenkins breaking down on the formation lap. And that concludes the Superheat for the Ladies' Cup for 2024.